ndani Kindiki Kithure, lakini wanaazimia wanasema hawatakubali kuendelea kwa mawaziri kufika bungeni kuhojiwa. Ni taarifa ambayo tunafuatilia kwa ukaribu sana. Baadaye nitakueleza. Lakini kwa sasa mtazamaji, hii leo ikiwa ni siku ya Jumanne, huwa tunazungumza masuala ya biashara. Na leo tunazungumza biashara zimeathirika kivipi, uchumi uko kivipi. Tusikie kutoka Eldoret, wanasema Gabriel Kudaka, kule kwenu Eldoret biashara iko vipi? Wapiga biashara wanasema kunani eneo lako la kufanya kazi? Na asante sana mwenzangu Fred, na leo hii nimetembelea daktari ambaye anauza dawa ya mitishamba, na ili aweze kutueleza jinsi umeathirika na labda gharama ya maisha inaendelea kupanda kila wakati na pia uchumi ukiendelea kudorora. Anaitwa Moimet. Daktari, hujambo? Sijambo. Hebu tueleze labda kwa mfano hali imekuja kisasa kibiashara kwa sasa. Biashara sasa hivi ni ngumu sana kwa sababu watu kweli wanakuja na hawana pesa, na wenye wako naye wanalia sana ile kidogo wako naye. Sisi tunakubali. Wengine wanakuja na mtu akiwa mgonjwa hawezi kumkataza dawa kwa sababu mtu anakuja analia, anasema hana kitu na yeye ni mgonjwa. Utampea dawa. Mwingine atakubali, anakuambia anachukua dawa alafu atalipa, lakini sasa itakuwa deni. So madeni iko mingi pale nje. So maisha sasa hii imekuwa ngumu. Ni mzuri tuseme kweli kwa sababu pesa imekuwa kidogo ama watu hawana pesa. Sasa mnapunguza labda bei ya kiwango cha dawa au mnafanyaje ndipo sasa mweze kupambana na hali hii? Vile tunafanya, mtu akikuja na pesa kidogo najaribu kumsaidia ile uwezo utaweza pia, kwa sababu kutafuta dawa ni gharama pia. So unajaribu kumsaidia vile unaweza kureduce kidogo na uweze ndio mtu aweze kupona pia. So maisha imekuwa ngumu na sasa hivi watu hawana pesa, lakini ugonjwa lazima ikuje. So tunajaribu pale tuwezalo ndio tuweze kusaidia watu. Kwa hivyo hali ikiendelea hivi mtafanyaje? Itakuwa ngumu kwa sababu tutafunga biashara. Kwa sababu hata sasa hivi huwa kama mimi huwa natuma dawa ng'ambo. Na KFIS wameweza kuweka bei yao juu. Kutuma dawa kidogo kilo moja ni 6,000. Kutuma below kilo moja ni 2,000. Na sasa hivi hata wanahitaji mpaka registration ya makampuni. Wanataka clearance kutoka sijui horticulture sijui whatever. Wanataka clearance kutoka kwa agriculture, na yote inaweza cost up to 200,000. Hiyo kazi ni gharama sana kwa sababu mimi nimekuwa nikituma for many years, but sasa hiyo mahitaji yao ya serikali saa hii ya ushuru ama ya certification imekuwa ngumu. So atutumi dawa tena ng'ambo because unapeleka pale wanakuambia hujakuwa hauna sijui registration. So kazi imekuwa ngumu kwa sababu wewe tuma ng'ambo na wenye wako hapa hawana pesa. So kazi sasa itakuwa ngumu. Labda kwa sasa na miezi 6 iliyopita labda hali ilikuwa namna gani kwa mfano? Kama ni mwaka huu tu ndio imeharibika, lakini kabla mwaka jana mambo ilikuwa mzuri. Tunatuma dawa ng'ambo, watu wako na pesa, watu wanakuja wanachukua dawa, wanapona, wanaambia wengine na wako na pesa. But sasa hivi ni ngumu kwa sababu na deal na madeni. Na ni ngumu kusimamisha mtu ati kwa njia ama kwa street ati hujanilipa pesa. So vitu zingine unawaachilia na unaomba Mungu uchumi uweze kubadilika ndio maisha irudi vile ilikuwa. Asante sana. Basi wanasema kwamba labda tulikuwa sasa ni kuomba tu Mungu ili uchumi uweze kuimarika ndipo sasa waweze kufanya biashara zao vizuri kama hapo awali. Fred. Asante sana Gabriel Kudaka kutoka kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret. Asante, tutakuwa tukiungana nawe baadaye sababu naelezwa kaunti yako kuna kipindupindu. Lakini kwa sasa mtazamaji, ni kuulize swali la siku ya leo. Je, umeathirika kivipi na hali ya uchumi ilivyo? Je,
Umeathirika kivipi na hali ilivyo ya uchumi? Umeathirika kivipi na hali ilivyo ya uchumi? Sema nasi at Fred Mwitiriri at NTV Kenya at NTV Sasa. Ndani ya studio zetu washaingia wageni ambao tutakuwa tukizungumza masuala ya uchumi muhimu sana kwa nchi kuendelea kila siku kuzungumza masuala ya uchumi. Hii leo ninaye Peter Masharia ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Jijenge Credit. Vile vile ninaye Nancy Kabu anaingia wakati wote kutoka Sasa, mmiliki wa biashara. Hata hivyo mtazamaji, ni vyema sana kuwa na mwanauchumi, na hii leo tunaye Ruth Kinyanjui ambaye atakuwa kituelezea kinagaubaga hali ya uchumi humu nchini iko kivipi. Nianze na Peter Masharia. Watu wanachukua mikopo. Naam Fred, asante kwa kunialika kwa studio zenu. Na hiki ndiko kituo namba 1 kwa Kenya. Nambari 1. Sasa unajua nitajigamba sana huku nje. Asante sana na karibu sana. Asante sana. Sasa kwenyu sijui mikopo inachukuliwa, sababu naona Wakenya wanalia sana. Mikopo inachukuliwa na watu wana hamu sana ya kuchukua hizi mikopo. Ile shida kubwa sana ni vile watalipa. Kwa sababu ukichukua mkopo lazima tukuulize una uwezo wa kulipa ama utalipa vipi. Yes. Shida kubwa ni uwezo wa kulipa. Ruth, tumeona si wiki ya kwanza, mwaka huu wote kumekuwa na shida ya fedha humu nchini. Kuna wafanyakazi wengi sana hawajalipwa. Hiyo ndio shida inasababisha watu washindwe kulipa mikopo. Inaweza kuwa kitu yenye inachangia kwa hiyo mjadala, kwa sababu kwa any institution wakienda kwa any institution ukienda kuomba uwezo wa kulipa ni kitu ya maana sana. Na ukiangalia watu waambiwa wakuje na bank statement, hasa zingine hata M-Pesa statement ionekane kama pesa zinaingia zikitoka, kwa sababu watu wanataka kuweza kukopesha mtu anaweza kulipa. M-Pesa statements nifuliza tu imejaa. Si kwa watu wote, kuna watu wanafanya hivyo, watu wanafanya vitu zao intentional ndio uweze kufanya biashara. Ukiangalia Wakenya wengi na tuangalie miaka iliyopita 2-3, hata tuanzishe wakati wa COVID. Hiyo ndio wakati Kenyans, tuseme Kenyans ama globally watu walianza ku-strain. Na ukiangalia mwaka huu watu, si Kenya peke yake watu wamekosa pesa. Globally itakuwa mwaka ya recession, ya kurudi nyuma ama kwenda pole. Maendeleo itaenda kwa hali ndogo sana ama ya upole sana. So hiyo mambo lazima iwekwe ikuwe kwa mind yetu, ati maendeleo haitaenda na njia iliyokuwa ikiendelea kitambo. Itakuwa na uzito na upole na it's globally. So tukikuja kwa Kenyan context tunaona Wakenya nasemanga kitu moja ni watu very resilient. Ukiangalia mwananchi wa kawaida venye umesema mambo ya kuchukua loan, the reason unaona anachukua tena, anarudi tena na anataka tu kurudi kuchukua, anajaribu kuwa na hiyo uwezo wa kulipa, ni kwa sababu kama wana biashara, kama Wakenya watu ni resilient. Hata wenye wapati mshahara bado unaona wanapata, wanaenda kazini, kama ni kutembea bado wana make sure, ama wanatafuta other means, unaona bado wanataka kwenda kazini. So with that bado kuna mafanikio ama kuna hope. Peter, kumekuwa na serikali inasema kwamba uchumi utakuwa na kiwango hiki. Hata hivyo tumeona benki, na sababu wewe umetoka Jijenge Credit ambako mnapeana mikopo, tumeona benki na taasisi kama yenu wanaendelea kutengeneza faida. Kunani? Nini kinaendelea? Naam, ni kweli uchumi unakuwa na kiwango ya 5%. Na kukua kwa uchumi ni tofauti na vile pesa zinasambaa kwa nchi. Na ndio unaona ukiangalia pande ya utumizi wa pesa ama ile gharama ya maisha. Gharama ya maisha pia imepanda. Na pia vile uchumi unakuwa imepanda na 5%. Ile changamoto kubwa tuko naye ni unapata hata kama uchumi unakuwa, gharama ya maisha kama vitu kama kawi imeongezwa. Ukiangalia maji hapa kaunti ya Nairobi iliongezwa mwezi uliopita. Ukiangalia riba
benki zote ziliongeza riba. Na ukiangalia pia kitengo kama cha KRA kime increase mbinu za collect tax. Kama kwa zamani walikuwa hawajashughulikia sana, kuna sekta wako wakifuata sana kodi, lakini sasa wanafuata kodi pande zote. Kwa mkulima mdogo, hizi kampuni kubwa na sekta zote za nchi. Shikilia hapo Ruth, nasikia KRA wanatafuta mbinu zote kutafuta hela, ushuru. Hata hivyo tunaelezwa kwamba watu hajalipwa. Ni kipi ambacho hakiendi sambamba vile kinastahili kwenda? Collection ya tax ni of course ni important, na apparently tukidiscuss tunaangalia sekta yenye ina collectiwa tax inatoshanaje. Out of 100% of the economy, ni percentage ngapi wamewekwa kwa hiyo band ya kuweza kucollectiwa tax? Unaona labda inaweza kuwa kwa si kubwa sana. Maybe an estimated maybe say 60%, lakini labda 40% hawako kwa ile band ya kuweza kucollect ushuru. So of course wenye wako kwa hiyo band wataweza kufukuzwa na kusukumwa kabisa ndio waweze kuingia. I'm sure umeona for the last maybe 1-2 years KRA imejaribu ensure wanabiashara wameingia on the band, lakini ni wangapi wanaweza kulipa ushuru? The informal sector, which is the largest sector ya economy right now, na which is the one yenye ina sustain economy sana, kwenye mwananchi wa kawaida, kwenye the real sparring of economic growth inatoka, na kwenye watu sana wako wako resilient na wanafanya kazi zao za nguvu. Hawa wamefikiwa wapi mambo za kawi ukiangalia? So as much as wanasukuma kuweza collect tax ndio tuweze kufulfill budgetary requirement na vitu zenye zinatakikana, bado KRA bado lazima iendelee kuangalia venye inaweza kuleta kila mwananchi wa kawaida kwa kuweza ndio waweze kucollect tax. Lakini sasa pia waangalie ni mbinu gani wanaweza tumia, ni strategy gani wanaweza tumia pia wasiweza kuovertax watu, kwa sababu pia wakiovertax watu baadaye inakuwa ngumu. That notwithstanding, ukiangalia the last 5 years na Macharia amesema banking sector sector yenye yako imekuwa ikigrow na 5%. Ukiangalia the real banking sector imekuwa ikigrow almost 15% every year for the last almost miaka 5 or even more. Kwa nini benki zinakuwa lakini uchumi bado uko chini, inakuwa na kwa kiwango cha chini cha 5%? Nitakuanza hiyo question kwa in wide ama kwa urefu. First, ukiangalia as a country for the last 5 years, not even 5, make it 10 or even make it 20, tumeconcentrate sana na mambo ya infrastructure. So tunalipa pesa nyingi nje. Tuko na mikopo mingi ambayo tumeweza kuchukua kwa miaka takribani 6, 7, 8 iliyopita. So tunalipa mambo, tuko na responsibility mingi za kulipa vitu za nje. So alafu uangalie wage bill pia imekuwa increase for the last 10-20 years. Wage bill imekuwa increase. So strategies ni gharama ya kuwalipa wafanyakazi wa umma mshahara. So serikali na hata wanaosaidia ama wanaochumi wanaosaidia serikali lazima waangalie hiyo wage bill, is it productive, inaleta back, is it bringing back, inaleta back hiyo productivity ya kuweza kucollect ya ile pesa. Shikilia hapo kabla hujaendelea, sababu naona Nancy ashaingia. Okay. Nancy, hujambo na karibu kwa NTV. Tueleze sababu mzalishaji wangu, yani producer, nieleza wewe ni mtu wa biashara hapa Nairobi. Unafanya biashara gani na biashara iko vipi? Nafanya biashara ya kuagiza vitu kutoka nje. Households. Biashara iko mbaya. Mwanzo hakuna pesa. Kodi tumeongezewa na KRA. It's too much. Tumeongezewa usafirishaji wa vitu kwa maji na kwa ndege. Na pia ukiangalia dola imepanda sana. Na vitu zetu tunaagiza kwa dola. Sasa zikija hapa na wateja wengi wanasema hakuna pesa. Unajua pesa inatoka kwa serikali. Either through contractors
ama wanaofanyia serikali kazi. Lakini kama hawajalipwa, ground hakuna pesa. Ground kimeumana. Na kwa ground hakuna pesa kabisa. So business sasa iko na changamoto nyingi. Pengine si kueleza matazamaji wetu, Macharia unafanya kazi gani? Najua umetoka Jijenge. Jijenge mnafanya nini? Jijenge ni kampuni ya kupeana mikopo na tunapeana mikopo kwa Wakenya wote, wale wanafanya biashara na wale wameajiriwa. Na tuko na branch 3, tuko na Nairobi, Ridgeways na Nakuru branch. Alafu tuko na agents county zetu zote. Hakuna pahali huwezi pata agent wa Jijenge. Na tunapeana mikopo kwa njia ya haraka sana. Sana sana tuna focus na kupeana mikopo na title deed, logbooks na pia check off ama na mishahara. Anasema Nancy kwamba biashara kwao umeenda chini. Lakini kuna swali hujanijibu. Kwa benki, kwa taasisi kama zenu, biashara imekuwa ikinoga, na anasema Ruth kwamba biashara imepanda kwa asilimia kubwa sana. Ni nini ambacho mnafanya ambayo wanabiashara hawafanyi? Sababu mko kwa biashara pia. Hiyo ni jambo ni swali imekuwa ikiulizwa na watu wengi sana, hata wataalamu wa sekta mingi sana. Ukiangalia benki ama ile kitu inafanya wapate faida ya juu sana. Si faida ya juu, ama faida zao zinakuwa ziko consistent. Ama ni ngumu sana benki ipate hasara, ni kwa sababu of operational efficiency. Wacha niite na nitumie niruhusu Ni sawa. So hiyo inamaanisha ya kwamba benki inatumia sana mitambo ya teknolojia. Hiyo ndio inapewa kipaumbele. Na unajua ukitumia mitambo ya teknolojia inazuia ile inaitwa human intervention. Unajua pale popote binadamu ako akipata pesa na mkono, ashike na mkono, ile tamaa unameza mate. So wamepunguza wizi ama spillage ama losses kwa kutumia mitambo. Alafu jambo la pili ni kwamba kama ni benki, ukiangalia ile interest ama ile riba inalipwa na serikali, ama ukipeleka pesa, ukihifadhi pesa Central Bank, sasa imefika 13, nafikiri inaelekea 14%. Inamaanisha benki badala ipatie mwananchi wa kawaida pesa ama ikukopeshe, afadhali ikopeshe serikali. Na unaona hiyo riba iko juu, na ukikopesha serikali ni kama guaranteed income. Hakuna wakati serikali itasema hatuna ama tuko na shida ya pesa, lazima watalipa. Shikilia hapo Ruth, hili la kukopesha serikali ndilo linafanya mwananchi wa kawaida anaenda kutafuta mkopo, anakosa, pengine biashara yake alikuwa anataka kuinua, anakosa, na uchumi unaendelea kuathirika kabisa. Lakini tukiangalia serikali pia as much as inakopeshwa na benki ama na wanaopesa ama benki, tunaona pia imeleta initiatives kama ya Hustler Fund. Ni kumaanisha zile pesa bado inaitenga kando ndio isiweze kumalizia mwananchi wa kawaida. Na tukiangalia kuanzia wakati ile launchiwa mpaka saa hizi mabilioni ya pesa wananchi wameweza kuchukua, na nimeona wakisema wame increase hiyo level kuanzia 500 ambao watu walikuwa wakipata 10,000. The reason why unaona hata watu kama Mr. Macharia wamebobea ni appetite ya pesa iko juu. Umeongea mambo za fuliza, umeongea mambo za I'm sure bank zote saizi ziko na pesa kidogo ama hata si kidogo hata kubwa. Na ukiangalia financial services sector ni kubwa. Kuna wale watu wanaangaliwa vizuri na SACCOs, kuna wale wanaangaliwa na microfinances kama Jijenge, na kuna wale watu bado wanaangaliwa na bank. So appetite ya pesa bado iko juu, ni kumaanisha bado appetite, hata biashara zikianguka bado bado watarudi because wanataka bado ile gap ya biashara iko. Hata kama dola iko juu, gap ya biashara iko, na gap ya biashara ikiwa
consumers, kama consumer wako, ni kumaanisha uchumi bado unaendelea na uchumi bado watu bado watataka kukula, watataka vitu, watataka uwasiliano na biashara, na si Kenya peke yake, hata venye Kenya labda ina integrate na region ina make that very inapeana importance. Lakini maybe as much as hiyo inaendelea kwa sekta, I think kitu kubwa sana nimeona labda inaweza angaliliwa ama inaweza kuwa poa uzito ni also mambo za watu wachanga, the youth. Najua labda sisi wakati tulipokuwa shule tukakiambiwa maliza shule uende utafute kazi kwa ofisi upate, lakini saa hizi mambo imebadilika. Entrepreneurship kama kazi ambayo anafanya, ni watu wangapi wanaweza tunaweza aje pia kusomesha wana youth wetu wazuri ndio waweze kuingililia hii mambo ya biashara, kwa sababu the future saa hizi ni entrepreneurship. Mtu kuweza kujisimamia peke yake, si lazima usukumwe na mtu, si lazima ati uambiwe utaingia kazi saa 2 utoke saa 11. Unaweza kuwa hata unafanyia nyumbani. Ameongea mambo za technology na innovation, hiyo mambo yote inaweza penduliwa aje iweze ku give back. Kitu kabla nimalizie, wacha niseme, alafu tunaweza fikiria kama country, kwa sababu there are very many kuna bright minds nyingi sana, na hizo zote bado ni capital. Ni capital ya nchi ambayo haijatapiwa, kwa sababu saa hizi tunangojea teknolojia kwa kutoka nje zinaletwa, lakini sasa tuseme kama wa Kenya ni nini tunaweza uza huko nje? Nini tuko nayo tunaweza uza? Amesema na import. Sisi tunaweza nini export saa hizi hata from a technological, ndio sasa tuweze kuingiza value ambayo inaweza letea, ndio tuache complain mambo ya uchumi. Innovation gani inaweza kuja iweze kutilia maanani na kila mtu akue engaged, na sisi tukue hata mambo ya dola yenye ameongea nayo iweze kuwa tamed. Tutazungumza mambo ya human capital, sababu hiyo ni kuajiri wa Kenya, kuwapeleka pengine kitu ambacho tunaweza peleka nje. Ni wa Kenya ambao wana zile tunaita kwa kimombo skills, kupelekwa nje na kuletea Kenya pesa. Lakini nije kwako Nancy, tupe tu hali halisi ukiwa pale biashara, ukilinganisha miaka 2, miaka 3, miaka 5 iliyoisha na sasa, hali iko vipi? Nikianza tuseme miaka 5 ilipoisha, that's 2017. Biashara ilikuwa nzuri sana. Hata kuagiza vitu na usafirishaji was very cheap. For example, kusafirisha 1 kilo moja ya goods ilikuwa $8. Sasa hivi ni $13. Then ukileta karibu mara 2. Yeah. Ukileta kwa meli ilikuwa wanapima na CBM, space occupied. Ungepata 1 CBM we were paying 18,000. Sasa tunalipa 63,000. Rudia tena, sababu unajua kwetu ni wanyororo, pengine sijashika vizuri. Kutoka 18,000 hadi 63,000 katika kipindi cha miaka 5. Hii inamaanisha nini kwa faida yako? Inamaanisha faida yangu inadidimia. Alafu pia tumekuwa na changamoto ya watu kutoka nje wanakuja hapa kufanya biashara, na wakija hapa kufanya biashara, nikiongea for example niseme Mchina ametoka kule kwao, ameleta container imejaa vyombo, kule anapewa rebate ya 15% on that container. Mimi sipati, sababu wewe ni kwenda kununua kwao. Mimi nikileta hapa sina hiyo 15% advantage. So unaona vile nita price vyombo zangu na vile hata price zake ni different. Na vyombo ni vile ambavyo kabisa vile kabisa. Sasa unaona mimi sijachungwa na serikali yangu, lakini yeye amechungwa kutoka kule. Lakini akija hapa tunamfungulia milango. Sasa anakuwa na unfair competition kwangu. Sasa mizigo zangu zinakaa kwenye store. Hiyo ndo changamoto tuko nayo pia. Yeah. Ruth, nini ambacho nasikia hapa? Nasikia mambo ya trade na naangalianga vitu zinaitwa integration ya information kama yenye yako nayo, na pia watu wanao make decision kuweza kuintegrate ndio wajue pia anasema hajaangaliwa na serikali yake ndio aweze kuangaliwa na serikali yake.
Na kama serikali inaangalia watu wake internally here, inafanya hivyo, lakini labda cases ama mambo kama hiyo haifiki kwa information. Na one of the things actually nimeona for the longest na ambayo labda ina affect most of the Kenyan as much as wako wanataka sana kufanya biashara ni information, trickling of information kutoka juu chini na vice versa. Na also the fact that pia decision making pia huwa inachukua muda. Kabla ichukue muda labda wakati umepita, budget ingine imewekwa, you know. Lakini mikakati kiweza kuwa ikiletwa na mbele, na one of the things that imecreatiwa na government kusikiza private sector, kuna a lot of sections imecreatiwa institution where watu kama wanabiashara private sector wanaleta mambo zao ndio zinaweza kupelekwa huko mbele. So unaona labda wanabiashara pia waingii kwa hizi mikakati za private sector forums zenye zina create. So unakuta wako na information, lakini since na I think one of the thing serikali imefanya kwa hizi sections za private sector, imefanya very cheap kuingia, kukuwa member ndio uweze kuleta information yenye uko nayo, ndio nao hata mambo ya ushuru unaona mambo ya ushuru bado kukuwa na shida na ushuru. Some of these bodies zinakuja pamoja, zinaweza kupeleka information mbele na decision making na mekiwa. But also lack of information na also cascading ya mambo kama haya hata huko mashinani pia inakuwa ngumu. Because labda vitu mingi ziko concentrated Nairobi. Mashinani vitu zinapelekwa aje mashinani? Of course we have the county government, but how fast? Kama sasa hakuna hiyo kama flow of information iko very slow, decision making itakuwa slow, pain ya mfanya biashara inaongezeka zaidi. Shikilia hapo sababu tunataka kuingia kwenye mapumziko mafupi. Mtazamaji, tutarejea sababu kipindi hiki tunazungumza kuhusu mwanabiashara. Wewe ukiwa pale nyumbani, biashara iko vipi? Hebu nieleze @NTV Kenya, @Fred Mwitiriri, @NTV Sasa. Tunazungumza mengi kuhusu biashara humu nchini na uchumi ulivyo. Tutarejea tukuzungumza tu haya maswala, usiende mbali. Dad, what made you decide to become a doctor? It's because my father needed one. And you, what do you want to be when you grow up? I want to be happy like you. Life insured is love assured. My name is Amos Kipruto, 2022 London Marathon champion. Watch this year London Marathon on 23rd April on NTV. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Okay, let her insult me. I'm nobody to her. But you? She humiliated her own sister in front of me. How the hell did that happen? You're the one who's supposed to handle the situation. Anna! What? So it's like this. When Carolina and this director comes, what's his... Andri. That's it. They'll have no chance after this. They'll sit next to each other, touch each other, and there'll be instant chemistry. Shauri gani kwani wewe abani kuwa na experience ya kupiga simu? Ni siku yako ya kwanza ya kupiga simu, abani harakisha mimi. Sisi ni watu wanapenda kupeleka bole bahali yake. Unafikiria mimi kutoka Wajir kutembea mpaka kuenda Isli mguu na bado nasukuma garmia ni kitu ya dakika mbili? Huwa biashara mimi atashika simu. Bana gasirisha mimi nakuwaga mtu mbole sana. To get Waria, dial *811*933#. Skiza, Nation. It has been 33 years since Napoli last won the Serie A title. And for many fans, that has meant a lifetime of waiting.
For the players, it is perhaps a once-in-a-career chance at immortality, at least in the eyes of those Napoli fans. In some regards, certainly in a football sense, it is now or never, do or die. Mtazamaji, tunazungumza mengi kuhusu biashara kila siku ya Jumanne. Tunazungumza masuala ya biashara sababu biashara ni muhimu, ndio inafanya tu hata sisi wenyewe tuendelee kufanya kazi hapa ndani ya NTV. Naitwa Frederick Mwitiriri, uko ndani ya gumzo la biashara. Masharia, sababu nasema mnapeana mikopo. Tupe taswira ya Wakenya vile ambavyo wamechukua mikopo. Sema kama leo, siku ya leo, Wakenya wangapi wamechukua mikopo? Asante Fred. Mikopo Wakenya wanachukua. Kwanza kwa zile kampuni ziko licensed digital credit providers kama sisi. Tuko na hiyo license ya kupeana mikopo kutoka Central Bank. Ukiangalia demand ya mikopo, Kenya nzima iko juu sana. Lakini sasa ukiangalia applications tunapata mingi. Let's say tunaweza pata hata application 1000 kwa siku. Lakini zile tuta-approve ni kama applications 10 ama 20. Kwa sababu gani? Kwa sababu au wenye wame-apply hizo mikopo hawa meet requirements zetu. Ukiangalia statement ya mwenye ana-apply iko chini, haina nguvu ile ya kudhibiti kulipa hiyo installment ya kila mwezi. Ni kitu gani ambacho mnaona Wakenya wengi wanashindwa kufanya ili kuhakikisha kwamba anapata mikopo? Jambo la kwanza na la muhimu sana ni kuweka records. Kwa sababu wanabiashara wengi Kenya, hii Kenya yetu hawawekangi records. Haweki pesa benki. Although sisi kwetu kama Jijengi Credit tunatazama statement ya M-Pesa. Lakini unaona akienda kukopa kwa bank, benki mingi sana hazitumii statement ya M-Pesa. So unaona hapo application hiyo inakuwa cancelled. Juana records zozote anapeleka kwa bank. Zile ambazo nyinyi mnaangalia za M-Pesa, nini ambacho mnaangalia na Wakenya hawawezi kufikia? Sisi tunaangalia turnovers. Umeweka pesa kiwango gani na umetoa pesa kiwango gani. Ndio tuone biashara yako unaifanya vipi. Ukiuza, ukinunua na ukilipwa na wateja wako. Sahi Wakenya wamejaribu, Safaricom imejaribu kuwahimiza watumie M-Pesa statement ama payments ziwe kwa M-Pesa. Lakini bado haijatosha. Haijafika ile kiwango ya kumpa mtu kusaidia Wakenya wengi wapate mikopo kwa benki ama pengine kwa sako. Kuna wale ambao wanasema kampuni kama zenu zinachukua riba ya juu sana. Hapana. Kuliko benki, na wanasema mnatumaliza. Sahi ile jambo nzuri sahi Central Bank of Kenya inatudhibiti sahi. Sahi hasiwezi amka niseme nitaongeza riba. Lazima niandikie Central Bank wanipatie ruhusa ndio niweze kuongeza riba. Na pengine zile kampuni zinapeana riba ya juu ni zile haziko zile haziko licensed. Yeah. Nancy, kuna kitu ambacho ulikuwa unatueleza tukiwa kama hatukuwa hewani. Umesema kwamba wale ambao wanafanya kazi kule Uchina wanadhaminiwa sana na serikali zao, na hapa nchini nyinyi hamdhaminiwi. Lakini mnasema kuna kitu mnataka wao wakuwe wakiuza, lakini nyinyi mwachiwe mahali. Hebu tueleze hilo. Nasema hivi. Tunataka wa China wawe hapa. Pia wale watu wa kutoka nje, si wa China peke yao. Lakini wakija hapa, tunataka kwanza serikali yetu iwe imetuchunga. Ituondolee unfair competition. Ile for example kama ni Mchina amekuja hapa na ameweka warehouse Mombasa Road ama industrial area, ni sawa. Lakini akija kuingia kwa biashara ya reja, yeye vitu zake azipati na bei sawa na mimi. Hivyo akikuja kuingia biashara ya reja itakuwa si fair kwangu. Tuseme ni kama wanabiashara wangapi hivi, sababu najua unaongoza vikundi vya wanabiashara hapa Nairobi.
ni biashara kama ngapi hivi zimeathirika na kwa kiwango kipi? Biashara nyingi zimeathirika. Nyingi. Ukienda Kamukunji, Nyamakema, Kirinyaga Road, Tomboya, biashara nyingi zimeathirika. Hata ukiangalia leo biashara, watu wengi ni wale wamefuta watu kazi, wamepunguza wafanyikazi. Lakini ukijiuliza wafanyikazi wanapunguzwa na kila biashara, hawa vijana wadogo wanaenda wapi? Wanaenda kutuibia hapa kwa street. Ruth, sababu nasikia hapa anasema serikali haijawahudumia vile inavyostahiki. Ni vipi tutahakikisha kwamba Mchina akiingia humu nchini ama mtu yeyote kutoka nje akiingia humu nchini, kama vile Wakenya wanaenda nje kufanya kazi, Mkenya ana ile tunaita kwa kimombo competitive edge kuliko mtu ambaye anatoka nje? Of course it need a lot of kuangaliwa kwa undani na comparison, kama venye amesema mambo ya biashara na venye kuko na unfair competition. Juzi tu or miezi imepita kadhaa tuliona watu wakidemonstrate wakisema ni kweli kuna unfair business nini, lakini kama na hizo mambo zote zilienda to the highest offices, especially kwa mambo ya trade, lakini zimesuluhishwa ama zinaendelea kusuluhishwa. Na zikienda kusuluhishwa ni mambo gani yanatakiwa into consideration to ensure fair trade. Fair trade ni kuensure, unajua saa zingine biashara zikiendelea, it's not only for kuna a lot of successions, kuensure successions hata za wale watu wachanga wanakuja na kunakuwa na fair ya kufanya biashara. Na Mkenya asisikia amefinyika sana na kukuwe na protection. Najua kitambo tunaonanga areas zinaweza kuprotectiwa na kuangaliwa vizuri, so serikali inafanya hivyo na ni nani ametaskiwa kufanya hivyo. Kitu kingine naweza sema on the other side, saa zingine Wakenya pia tumependa kufanya biashara kivyetu, lakini associations zinasaidia sana. Najua tushaisikia Nairobi Business Community, so is it a real community ama ni majamaa wameungana tu wanazungumza exactly. Wakati wa siasa. Hakuna venye. Uko kwa hiyo Nairobi Business Community? Siko kwa hiyo nyinyi uleta kwenye Uko kwa gani jamani? Kwa wanabiashara. Yeah. Anasema kwamba wengi wenu mnataka kufanya biashara kivyenu, hamjajiunga kwa vikundi ambavyo huenda mna sauti kubwa, mna sauti nene. Mkizungumza watasema hao ni wanabiashara kutoka Nairobi, kwa hivyo tunaweza kuwasikiza. Wanasema hamjajiunga. Ni kipi ambacho mnafanya katika makundi ambayo mmejiunga navyo? Tumejiunga na sasa hivi ukiangalia watu wa Kamukunji wako na business community yao. Nyamakema wako na yao. Dubois, Taveta Road wako na yao. Lakini sasa tumeunganisha hizo vikundi vyote vidogo vidogo, tumetengeza kikundi kimoja kikubwa. Na ndio unaona mara ya kwanza tukafanya maandamano. Yeah. Inamaanisha nini Ruth ukisikia kwamba kuna wale ambao wamejiunga na vikundi lakini kuna wengi ambao hawajajiunga? Hii inamaanisha nini kwao? Inamaanisha bado utakuwa na sauti, utakuwa na point, utakuwa objective, lakini hakuna uzito wa kusikiza. Amesema kitu ya maana, wameshajiunga hizo vikundi ndogo ndogo wakafanya moja kubwa. Lakini uzuri ya association ni also power ya association. Na tunasomanga mambo, tunasikia mambo ya the power, the competitive power of a supplier. Yeah. Ni waje ni mikakati pia, wakiungana wanaanza kuweka mikakati. How committed, wako committed aje kwa hizo mikakati ensure that these are the issues wanapitia na wakiziwekelea kwa meza. Na apparently na pia kujiunga na bodies zenye ziko already existing ana zenye zimekuwa powerful, zenye zinapeangwa kipaumbele, wakati hata saa zingine hata even the office of the president nataka kusikiza masuala ya biashara. Na hizi ni vitu husikizwa na huwa zinaambendiwa. Kama manufacturers, ukiangalia manufacturers wote wanakuwa wamejiunga pamoja. Na wakitaka hata wakati stima zilikuwa na shida, zimekuwa bei kali, wao walipopeleka mbele ziliweza kurekebishwa. Lazima hiyo nguvu na commitment ya hiyo nguvu, na pia
hiyo activism ya kuweza sijui niite activism ama hiyo wakuwe proactive kupeleka issues mbele na wanapelekea channel gani na wapia si kupeleka peke yake, ensure wanaweza kuona matokeo. Si kuungana tu, ikifika hapo watanid hata professional wa kuadvise, kwa sababu amesema ni wa shikilia dakika moja, sababu naelezwa yule ambaye anaweza amua hii leo nitakuwa kazini ama sitakuwa kazini. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hili la NMG anazungumza. Tunazindua maktaba tofauti tofauti kwenye county tofauti tofauti. Tumsikize anasema nini. Headquarters look like, and it also means that we are partnering with the right people, because this is, you see, what you see is what you get, and what we have seen, I think, is a very, very good reflection of the partners that we have. The Nation Media Group, which is slightly older than the Kenya National Library, has been in existence since 1959. It's about 64 years old. I noticed that the Kenya National Library is 1965, so you are a little bit young, you therefore need to respect us a little bit. Yeah? We are not age-mates, we are slightly older. So, you know, in the 65 championed the voices for the, we've been the voice for the voiceless. We have our mission of ensuring that we transform society in a positive way. We've also transformed society through informing, educating, and entertaining. So information and education are key pillars, are key objectives of NMG, and therefore the formation of the Nation Media Foundation, which effectively this is the first year of operation, and this is the first major activity that we are having for the Nation Media Foundation, is a key pillar. You know, society today is grappling with a number of issues, and the Nation Media Foundation is a social arm of the Nation Media Group. So we've identified 5 key issues that we will focus on. One of the issues is what we are looking at, education and literacy, as a key challenge affecting society. Then there's the environment. We all know matters of climate change, matters of the environment, and natural resource management. Then we have health, which is very critical for development of a country. We have media development, which is what we live and breathe. And then we have community development, where we look at entrepreneurship and human relief, humanitarian activities, like now we're having hunger and all those things. So those are the key themes that the Nation Media Foundation will look at. So the partnership with the Kenya National Library fits at the center of our core activity. It fits at the center of our mission of informing and educating Kenyans. And this partnership will go a long way in driving that objective. Now, the issue of education and literacy in this country is a big concern, because statistics show that while many people have gone to school, attended school, but the ability to read and write, the capacity to read and write is not as high. Statistics show that while about 82% of Kenyans have gone to school, completed their school, only 43% can read and write. That means there's a whole 57% of the population that needs this facility. So setting up a satellite library in Kajiado County, in Gong specifically, will go a long way in actually
building that capacity within the region. Now, in the partnership, we are willing to use the resources that we have to ensure that the libraries are set up in those containers, to ensure that the libraries are equipped, and we have both physical books and virtual materials. And I think we will partner with you further on the virtual library, because the world is going virtual, and that will really be give us the capacity to access very many students. Now, in our strategy for the Nation Media Foundation, we target 5 million students over the next 5 years across all the counties. So you can see we have a big number that we are going for. And I'm sure with this collaboration that we are entering into, we will be able to actually get those people to achieve that objective. Now, one thing which makes a whole world of a difference is when you have an educated population, when you have people who are educated within the community, their thinking capacity, their level of interaction is completely different. And this is at the core of development. If you talk to an educated person and talk to somebody who is not educated, they are completely different. So we hope that this will contribute positively to development of this country. Now, I always give this example because I'm grateful to the Kenya National Libraries, because personally, I'm a beneficiary of the Kenya National Library, because I spent a lot of my time in using the facilities. I couldn't read at home. I tried to read, I couldn't read. It was difficult to read, despite all the support that was needed. But when I left home and went to the library, long distance, I actually managed to pass all my exams. And I always I say, if you're not for the library, I will not be here. So I'm now also coming back to say thank you because of that support. Yeah? And a number of people I know who have actually been able to study. There are children I would carry when I was going to this library. Mainly, most of my studies at that level was at the Thika National Library. I would carry children in the neighborhood, and the number grew from 1 or 2 to over 10 children. Anytime they close, we will go like a crowd. Then we will eat sugarcane as lunch. And that will give us a lot of energy. I didn't know that actually sugarcane is as good as a meal. And we'll go back and we'll read the whole day, and then we'll go back in the evening. Those students today are senior people in this country, and it's grateful to the library facilities. So I think just thank you, and I'm sure this flagship program will go a long way to make a difference to this society. And the 5 million students that we are targeting, we will achieve it within the 5-year period. And asanteni sana, and you're welcome. Thank you. Afisa mkuu mtendaji wa shirika la NMG hapo, mtazamaji, tukiendelea kujenga maktaba katika kaunti tofauti kukuwezesha wewe mtazamaji wetu ukaweza kusoma, watoto wako wakaweza kusoma. Tutakuwa tukiingia kwenye kaunti tofauti. Tunakuja kumalizia kipindi cha siku ya leo. Afisa mkuu mtendaji ameamua kuzungumza wakati wa kipindi, na ni vyema sababu lazima biashara iendelee vile vile. Tumalizie na Nancy. Nancy, kwa dakika moja, ikiwa leo utaketi na Rais William Samoei Ruto, utamwambia nini? Nitamwambia sera zinafaa kutengezwa za kuchunga mwanabiashara Mkenya. Mwanabiashara wa kawaida. Yeah. Ikiwa atakueleza miezi 6 kutoka sasa, sababu wanasiasa wanapenda sana kutueleza watafanya, utafanya nini kama mwanabiashara? Miezi 6 kutoka sasa. Hiyo ni mingi.
Nitamsihi apunguze hiyo muda. Huo ni muda mrefu. Atengeneze sera za kumsaidia mwanabiashara hapa Nairobi na mwanabiashara mdogo. Peter, kuna wazo kwamba Wakenya wengi wanachukua mikopo lakini wanashindwa kulipa. Utawaambia nini Wakenya? Jambo la kwanza lile nitawahisi Wakenya ni kwanza ni wawe wavumilivu. Alafu kwa sababu Kenya ni nchi ya kumwamini Mungu. Tumweke Mungu mbele. Kwa sababu maneno mengine ama jambo zingine zile ama sera zingine zile ziko saa hii zinafaa kuangaliwa vikamilifu ndio zile zinaweka kipaumbele mwanabiashara. Unahisi uchumi unakuwa kwetu kama wanabiashara? Sababu hawa wanasema uchumi uko chini. Kwenu unahisi uchumi uko juu? Uko juu kwa sababu wale watu walikuwa na mikopo hapo awali wamepungua. Na sisi tungetaka kupatia Wakenya wengi mikopo. Na hiyo yote ni ile sababu kubwa inazuia wapewe mikopo ni kuwa unakuta hata counties ama serikali kuu hailipi wanabiashara. Una supply mzigo ama vitu unaambiwa usubiri malipo. Na hapo ndio mnasubiria nyinyi wenyewe muje mkaweza kupata kumpea mkopo. Ndio. Uchumi wa Kenya Ruth wanasema kwamba huenda ukakuwa na 5%. Jana tumeona benki moja Absa ikisema uchumi utakuwa kwa 5%. Benki kuu ya Kenya ikasema uchumi unakuwa na 5.4%. IMF inasema 5.8%. Uchumi unakuwa unadidimia. Wewe ndio unaweza kutueleza sababu wewe ni mwanauchumi. Asante. Kwa uchumi ukiangalia uchumi wa nchi which ni kubwa sana. 5%, hata 1% increase, hata 1%, hata nusu bado ni growth. Because inameshariwa na growth. Na kulingana na venye nilikuwa nimesema awali that huu mwaka utakuwa globally a recession year. Hata 5% tumefanya vizuri vyema sana. Government imefanya vizuri sana. Ukiangalia ukosekanaji wa pesa na issues zenye zilikuja wakati wa COVID, zenye zilileta a lot of disruption, na bado tunaendelea na bado tunakuwa, ni kusema tuko salama, tuko sawa. Na kunaweza kuwa wafanyikazi wanaweza kusikia uchungu saa hizi, lakini tukiangalia hata venye organization za government ka Central Bank na Treasury na work around data to ensure imestabilize dollar. Venye tumeona serikali ikifanya vitu kama kusema chakula za kawaida ama basic commodities zitaenda chini. I think based on that peke yake. Unga wa ugali. Tumesema na niliona mtu akisema yeye anakulanga ugali mara 3 kwa wiki. Kwa siku, you know, na the fact that hiyo ni inapungua huenda tusaidia. Inaenda chini ni kumaanisha hiyo tu bado itasaidia kwa growth. Asante. And what am I saying? That economy ya Kenya bado ni very strong na resilient. Si mbaya vile wanasema. Si mbaya sana. Nancy Kabu, mmiliki wa biashara, anasema kwamba ni vyema serikali ikaweza kubadilisha sera, ikaweza kuangalia tena. Peter Mashari anasema kwamba muendelee kuomba sababu wao wanataka kuwapa mikopo lakini hawawezi sababu hamwezi kumudu nyinyi wa Kenya. Naye Ruth anasema kwamba uchumi sio mbaya sababu kote duniani mambo si mazuri. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Tuungane dakika 5 kutoka sasa nikuletea taarifa za NTV ya dhuhuri. Usiende mbali. Asante mtazamaji. Gava sasa iko mkononi. Ingia pale ecitizen.go.ke na ufinye create an account. Hapa sasa utapata hizo huduma na utachagua ni gani unahitaji. eCitizen, Gava mkononi. Allah!
We have decided to reopen an old case due to the reoccurrence of similar criminal activities. This drug case that has nearly costed some of us our lives. Mimi nilikuwa nataka tu kuchapa kaskudi kamoja. Nimekushow next week kilo 2. Bana! Mimi bila bado nimeisha tu. Naweza kuwa umechukua. My name is Paris Chirchir, Olympic marathon champion. I will be running on this year London Marathon. Watch me live on NTV on 23rd of April. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Kidney transplant entails getting this good kidney from one person and implanting it onto another person whose kidney has failed. I got these questions like, will I be able to do any manual or physical labor? Will I also be a sickling like you? So the first thing that the doctor did was, my whole family came together. We all went into the doctor's office for counseling. So we were explained to what kidney donation is. There are some instances where the body can actually reject the kidney from the donor. Getting that kidney is like being reborn again. Okay. Yes, because your body function returns to normal. Pata taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go. Getting the full story bila ngori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.nationmedia.com or call 0790 111 111. Subscribe today and get your taarifa teke. Yo, but true say K, the sharp got up in the mix. Now I'm saying NTV, shout out to you, bro. Keep it locked. Hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa pe banga. Festa pe banga. Another banga. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Kama vitu unanilea. Oh yeah. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. Mix on NTV. Don't touch that dial. Not yet. No go there. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Unity Homes invites you to our open week from the 15th to the 23rd of April at Tatu City off Thika Superhighway. Come view our vast array of high-quality projects ranging from 1, 2, 3 and 4 bedroom apartments. Book your unit today by calling us on 0701 550 550. As a student, increase your career prospects by volunteering in organizations, especially those that deal with your desired career fields. Are leaders born or made? Park University demystifies this paradox and responds by transforming every student enrolled into the leaders Africa needs. Apply now or simply log on to www.parkuniversity.ac.ke. Park University, where leaders are made. This is NTV.